Good morning to all. Today discuss the chemical engineering plant economics. Unit number 1, basics of process and plant design. My other topic છે criteria for process development and plant design. એના સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા આપણે ફોલો કરવાના છે વન બાય વન. ઓકે, this is the important questions. Now start the process development and the design for criteria selection. In many cases, the preliminary feasibility survey indicates that the additional research, a laboratory or pilot plant data are necessary and a program to be obtained. This information may be initiated a process development on a pilot plant or a semi-work scale, usually desirable in order to obtain accurate design data. Okay, this is a plant design and economics for chemical engineering માટે. હવે કોઈ બી કેસમાં જોઈએ કે ફિઝિબિલિટી સર્વે જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું છે, ધીસ વન all 15 points. Okay, indicates the additional research, some laboratory work, pilot plant data are necessary and a program to be obtained. This information may be initiated. The process development on a pilot plant or a semi-work scale is usually desirable in order to obtain accurate design data for valuable information on a material and energy balance can be obtained and process condition can be examined to supply data on temperature and pressure variation, some yield rate grades of raw material and product, batch versus operation, continuous operation, normal material and construction, some operating characteristics and other pertinent design variables. Okay, ફિઝિબિલિટી સર્વેમાં મેઇન 15 પોઈન્ટ છે તે એક વખત જોઈ લઈએ આપણે કે રો મટીરિયલ કોના માટે હોવા જોઈએ, અવેલેબિલિટી, ક્વોન્ટિટી, ક્વોલિટી, કોસ્ટ. ઓકે, આ ઓલ પોઈન્ટ આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ગયા છે. દેન this process about thermodynamics and kinetics of the chemical reactions. Okay, તો આ 15 પોઈન્ટ તમે જુઓ. Facilities and equipment available at present. Facilities and equipment which must be purchased. Estimation of production cost and the total investment. Profit probable and optimum per pound of the product and per year. Return on investment. Material of construction. Safety consideration of the material and the safety consideration the part of this section. Okay. Now the material of construction, safety consideration, market regarding the work present and future supply માટે જે કંઈ બી યુઝ થાય છે એની ડિમાન્ડ કેટલી છે, કેટલા યુઝ પ્રેઝન્ટમાં એનો યુઝ કેવો છે, નવા યુઝ કઈ રીતે કરી શકીશું આપણે, પ્રેઝન્ટ બાઇંગ હેબિટ્સ, પ્રાઇસ રેન્જ ફોર અ પ્રોડક્ટ એન્ડ બાય પ્રોડક્ટ, some character, location and number of the possible customers. Okay, now the competition, overall production, statistics, comparison of various manufacturing processes and some product specification of competitors, properties of products. Okay, sales and sales service, method of selling and distributing, advertising required, technical service required, shipping restriction and containers,
some plant location, present situation and legal restriction. When detailed data on this process is and the film product specification ના પાર્ટ માટે જોઈશું આપણે are available complete market analysis combined with consideration of all cells. The factors should be made. This analysis can be based on the breakdown of item 9 through the 15 as indicate in this preceding list. Now the process development. In many cases, the preliminary feasibility survey indicate the additional research laboratory or pilot plant now the main program this regarding કે આના બાબતમાં આપણે જોઈશું additional research laboratory work or pilot plant data are necessary and the program now the simply program obtain this basis information and initiated the process development on a pilot plant or a semi-work scale is usually desirable in order to obtain accurate design data and the valuable information of material and energy balances. Okay, energy balance જે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્ટોચિયોમેટ્રીમાં આપણે ભણી ગયા છે પ્રીવિયસ સેમેસ્ટરમાં. And process condition can be examined to supply data and temperature and pressure and variations. જે લેબોરેટરીના વર્ક પર બેસિસ આપણે જે yield રેટ્સ ગ્રેડ્સ રો મટીરિયલ આપણે યુઝ કરીશું જે કોઈ બી પ્રોડક્ટ હશે બેચ વર્સિસ કન્ડિશન સમ ઓપરેશન્સ અલગ અલગ મટીરિયલ અને કન્સ્ટ્રક્શન હશે ઓપરેટિંગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એન્ડ અધર પરમિનન્ટ ડિઝાઇન વેરિયેબલ્સ છે. Now the simply design if a sufficient information is available and this sufficient preliminary design establish the all the work. Okay, now the simply first steps the preparing the શરૂઆતનું કાર્ય design establish the species design and some additional non the specifications processes for the product unavailable the raw material the design and they cannot be controlled by such items and expressions as expected annual operating factor and a factor on the year that the plant will be operation and some temperature of the cooling water available steam pressure fuel used value of the byproduct etc. The next steps consist and the some processing. Okay, cooling water છે available steam pressures fuel use value of the byproduct
The next steps consist of the preparing a simplified flow diagram showing the processes that are involved and declining upon the units some operation which will be required a preliminary material. The balance at this point, okay, the balance this point regarding, okay, now the flow rates and the steam conditions for the remaining cases are now evaluated by the complete material balances and a knowledge of raw material and some byproduct, some specifications, yield, reaction rate, and time cycles. The temperature, pressure, and compositions, and the yield, reaction rate, time cycle. Okay, simply the concept of this process development and the criteria for process design discussed in the below part. This one columns distillation अलग अलग usage જોઈશું આપણે. The temperature, pressure, and compositions of every processes. A stream is determined. Stream enthalpies, percent vapor, liquid and solid. Heat duties are included. Water improvement. Every process in this stream determines the enthalpies, percent vapor, liquid or duties include where the this is a simply process. A unit process principle are used to design specific species of an equipment. Equipment specification are the generally summarized in the form of table and if included in the specific cases basis પર જોઈશું આપણે and these tables usually include the following point. The first છે column distillation column મળે કે addition to number of plate અને operating conditions માટે use થશે. It is also necessary to specify the column diameter, material of construction, plate layout. Second છે vessels એને follow કરવાનું in addition to size which is often dictated by the hold up time desired. The material of construction and any packing or baffling should be specified in the some reactor, catalyst type of and size, bed diameter of the thickness, heat interchanges facilities, cycling regeneration arrangement, material of the construction must be specified. Number 5, heat exchanger and furnaces. The manufacturing are usually supplied with the duty corrected logment temperature differences, percent vaporization, pressure drop desired and material of construction ના બેઝ પર જોઈશું આપણે. પંપ અને કોમ્પ્રેસર વિશે જોઈશું આપણે. સ્પેસિફાઈડ ટાઈપ્સ પાવર રિક્વાયરમેન્ટ, ધ પ્રેશર ડિફરન્સ, gravities, viscosities and working pressures. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનમાં જોઈએ આપણે designate the function of any particular requirement. ઓકે, ડિઝાઇન અને ફંક્શન એની પર્ટિક્યુલર ઇક્વિપમેન્ટ માટે જોઈએ. અને સ્પેશિયલ ઇક્વિપમેન્ટ છે આપણી પાસે સ્પેસિફિકેશન ઓફ મિકેનિકલ સેપરેટર્સ, મિક્સિંગ ડ્રાયર એક્સેટ્રા. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ સિમ્પલ ક્રાઇટેરિયા and the detail estimate design માટે ડેવલપ માટે જોઈએ આપણે. આટલા પોઈન્ટ છે તે તમે ખાસ જોઈ લો એકવાર. This one, manufacturing processes, material and energy balances, temperature and pressure range, raw material and product specification, yield, reaction rate, time cycle, material construction, utilities requirement and the plant site. આ 8 પોઈન્ટ તમે લખી લો એકવાર.
Okay, this is a simply 8 point for a criteria and the process information including the construction and operations માટે છે. વન બાય વન આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. એન્ડ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ કરીશું. અત્યાર સુધી આપણે પ્લાન ડિઝાઇન, કેમિકલ એન્જિનિયરિંગના બેઝિસ પર બધું જોઈ ગયા છે. ઇક્વિપમેન્ટ ડિઝાઇન જોવાનું બાકી છે. ક્રાઇટેરિયા જોઈ લીધા છે પ્રોસેસ ડિઝાઇનના. હવે ટેકનિકલ ફેક્ટર્સ અને અમુક પોઈન્ટ બાકી છે તે આપણે ડિસ્કસ કરી દઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ.